ஏய் கத்தாதீங்கடா டேய். இது முடிச்சிட்டேன்ல நான் முடிச்சிட்டேன். ப்ரோ இந்த கோஆப் நம்ம தனியாக கூட விளாடலாமா? இல்லை இல்லை. மார்க்கோ எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் பையன் ஸ்பீடு அதிகமாக இருப்பாப்புல. ம் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் விட்றா. ப்ரோ இவன் ஒருத்தவன் அந்த இதில் கிடச்சான் ப்ரோ. இங்கே பாருங்க ஸ்பீடை பாருங்களேன். 99 ஸ்பீடு. ஃபுல் பேக் ஃபினிஷரான். டிஸ்டினி உடோகி 99 ப்ரோ ஸ்பீடுவேன். ஆனால் வந்து இது அந்த அளவுக்கு இல்லை ப்ரோ. ஸ்கில்லு அடிஷ்னல் ஸ்கில்லு இல்லை. ஸ்பீடிங் புல்லட் இன்கேஸ் யூ ரன். ஆனால் 99 ஸ்பீட் நான் அதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். சும்மா அவனை ஒப்புச்ச பார்க்க வச்சுருக்கேன். அவனை வச்சு விளாண்டு பார்த்தேன். இதில் ஓட மாட்டான். நார்மலாக டிவிஷன் மேட்ச்சில் ஓட மாட்டான். பாருங்க மொத்த பேரையும் தூக்கி உள்ளே போட்டேன். ஒருத்தனை உள்ள மொத்த பேரையும் தூக்கி போட்டேன். ஆலண்டு லெவன்டோஸ்கி இவனை இந்த பக்கம், பெப்பே இந்த பக்கம். செகண்ட் ஹாஃபில் மட்டும் ஒஷிமோனையும் இவனையும் மிஸ்ஸையும் கொண்டு வந்துடுறது கம்மியாச்சுன்னா. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ மேட்ச்சு ட்ரா பாருங்களேன். அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ வெறியாகுதுங்க. ட்ரா பண்ணியே எனக்கு எல்லா பாயிண்ட்டும் குறையுதுங்க. 2 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட்டுன்னு. இதில் ஒருத்தனை தோக்கடிச்சேங்க. அங்கே அவன் 2க்கு 3 தோக்கடிச்சிருப்பேன். பாருங்க அவன் செம்ம டீமுங்க. இங்கே வருங்க புல்லிட்லாம் இருந்தான். ஐயோ பயங்கரமானான். விடலையே, கிவ்வப்பே பண்ணலை.
அப்படி இப்படின்னு தடுத்து அது இதுன்னு பண்ணி வா ப்ரோ அபு ப்ரோ அப்படி இப்படின்னு பண்ணி ஜெயிச்சிட்டேன். ஆனால் இவனை அவனும் பண்ணுறான், ட்ரை பண்ணுறான், பயங்கரமாக ட்ரை பண்ணுறான். அப்புறம் லாஸ்டானது இவங்களோட ஆர்மியன்ஸு. அவன் வந்து லாஸ்ட் டைமில் ஒரு கோல் வச்சிட்டாங்க, தலைவலியாக போச்சு. இவனும் டிவிஷன் 2 பிளேயரு, ஆனால் நல்லா வச்சுருந்தான் பிளேயரு. ஹேட் கொனாமி இவங்களாம் பாருங்க, ஒரு கோல் கூட கொடுக்கல. மஜாயா சூப்பர் ப்ரோ, ஜெயிச்சிருந்தீங்களா? மஜா மஜா. இவெல்லாம் பாருங்க, ஒரு கோல் கூட கொடுக்கல. 2 பேருமே ஈக்குவலாக விளாண்டான். இவன் இப்போ வந்தான். இவன் பாரு ப்ரோ, இவன் டீமை பாருங்க, இவன் ஸ்குவாட பாருங்க, அங்கே பயங்கரமா இருந்துச்சு. வினி ஜூனியரு, லமின் அமாலு, ரொனால்டோ வச்சு டியாகோ, இந்த மரடானா வச்சிருக்கான் ப்ரோ. இவன் மரடானா அங்கே பாருங்க, மரடானா லாஸ்ட்ல அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. 2 கோல் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் ப்ரோ அடிச்சேன் 2 கோல். 70 மினிட்ஸ் வரைக்கும் அடிக்கல ப்ரோ, அவனை அடிக்கவே விடல. லாஸ்ட்ல அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. வெறியாகி போச்சு ப்ரோ. ரொனால்டோ மாத்தினான், ஒரு ஹெட்டு ஒன்று வச்சான், அப்புறம் மரடானா வச்சு ஒரு கோல் வச்சிட்டான் ப்ரோ. வெறியாகி போச்சு ப்ரோ. மரடானா வச்சு செமையா இருந்துச்சு. எனக்கும் பயம் வந்துச்சு, மரடானா வச்சா நான் விட்டலையே ப்ரோ. செம மேட்ச் ப்ரோ. நான் லைவ்ல விளாண்டுருக்கணும் அந்த மேட்ச். பார்த்துருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மிரண்டிருப்பீங்க. விட்டவே இல்லை பால, வந்தாலே வாங்குறேன். அவனே மிரண்டிருப்பான். அவனை லைவ் வியூ போட்டு செம்மையா இருந்திருக்கான். அவன் ஆப்பனட்டு யாரா இவன் நினச்சிருப்பான், இப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுறான்னுட்டு. சைக்கோவா இருப்பான் போல. செம்ம டிஃபெண்ட் ப்ரோ, சும்மாலாம் இல்லை. நார்மலான ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் அவ்வளோதான், ஒன்றுமே இல்லை. என்ன ப்ரோ விளாடாமா வரீங்களா? கழுத்து வலிக்குது ப்ரோ, அதான் வெப்கேம் பண்ணல. கழுத்து அடிவு மாதிரி வலிக்குதா? அது ரைட்டு லெஃப்ட்டுமா பண்ணினுங்கிறேன் கழுத்தை. அங்கே பாருங்க ப்ரோ, என் ட்ராவை பாருங்க ப்ரோ. வின்னை விட்டு ட்ரா தான் அதிகமாக இருக்கு. விட்டா லாஸே தாண்டிடும் போல. ட்ரா பாருங்க, 29 ட்ரா. அந்த 29 ட்ரால அவனுக்கு ஒரு ட்ராக்கு 2 பாயிண்ட் ஊற்றினா கூட நல்லா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. கொடுக்கல ப்ரோ அவனு. நான் ப்ரோ ஃப்ரீயா போடலாமா? இங்கே வாரம் ப்ரோ, மொத்த பேரே இறக்கிட்டான் ப்ரோ. அலண்டு, லெவன்டோஸ்கி அப்புறம் இறக்கி வச்சிட்டான். டேய் பாத்திரல அடிச்சிட போறா ப்ரோ. ப்ரோ போடலாமா சும்மா? சரி ப்ரோ, ஷிஃப்ட்டில் இருக்கே ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ. ஓ வீட்டில் இதுவா, ஹோம் இதுவா ப்ரோ? ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமா? சரி ஓகே போடுறேன்ப்பா. ஆனால் இதில் கொஞ்சம் சொதப்பிட்டான் ப்ரோ. நேற்று நைட்டு மேட்ச் போட்டேன்னா, போட்டேன். இது என்னன்னு தெரியல, லூஸ் மாதிரி பண்ணான் ப்ரோ. தூக்க கலக்கத்தில் விளாண்டானா ஒரு 2 மேட்ச் தோத்துட்டேன் ப்ரோ. அதே பாயிண்ட் இறங்கி போச்சு. அது சைக்கோன்னுவாங்களே, அது ஒரு மாதிரி விதமான சைக்கோன்னு. தேவையில்லாத போட்டு தேவையில்லாத தோத்தேன். தூக்கலகத்தில் விளாண்டு டிஃபெண்டே பண்ணல, அவன் பாட்டுக்கு எதுவுமே அடிக்கிறான். 6 கோல் வச்சிட்டான். ஆஹா ரைட்ரா ரசா வேணாண்டான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. பா என் மைக்கி பயங்கரமாக இருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ இவன் கிடச்சான் அபு ப்ரோ, அந்த ஃபெஸ்டிவல் இவன்ல. அவன் பேர் என்ன? இவன் பேர் நம்மள இது அந்த எனக்கு அலன்ஸோ கிடச்சான்ல, அந்த சான்ஸ் டீலில் கிடச்சான் ப்ரோ. இவன் 5 ஸ்டாரு. ஸ்பீடை பாருங்களேன், 99 ஸ்பீடை பாருங்கள். இவனோட டீம் தான் போல், நம்ம மைக்கி பழைய ஆள் போல். மைக்கோட இதுதான் ஃபுல் பேக் ஃபினிஷர் இவன். ஸ்பீடை பாருங்கள் ப்ரோ, அவனுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது பாருங்களேன், 99. ஆனால் அவனை வச்சு விளாண்டேன். பல்லுக்கு என்னமா கால ப்ரோ. மைக்கு வைக்கலாமா இல்லை எனக்கு இவனே வைக்கலாமா? எனக்கு இவன் தான் எனக்கு என்னமோ இந்த கோல் கீப்பர் தான் ப்ரோ பிடிச்சிருக்கு. ஜம்ப்பு இவன் அதிகம் தான் ஜம்ப்பு. இல்லாட்டி பெப்பைக்கு பதிலா நான் வைக்கிறேன், ராயில் வைக்கிறேன். ஓய் சூப்பர் ப்ரோ. அப்படியா மார்னிங்கா? எனக்கு கோல் கீப்பர் தான் ப்ரோ. எனக்கு இப்போ பிரச்சனையே எனக்கு கோல் கீப்பர் தான் ப்ரோ. கோல் கீப்பரு ஒரு நல்ல ஒரு சிஎஃப் ப்ரோ. இப்போ ஓகே தான் ப்ரோ, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இப்போ எல்லாமே ஓகே ப்ரோ. எனக்கு கோல் கீப்பர் தவிர
மற்றதெல்லாம் ஓகே. எப்படி சொல்கிறதுன்னா ட்ரா தான் ப்ரோ பண்ணுறேன். அதாவது டிஃபெண்ட் பண்ணுறேன். அது வந்து அப்படியே போட்டுறாங்க ஏதாவது ஒன்று அடிச்சு. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. எனக்கு கோல் கீப்பர் தான் ப்ரோ. வேற யாரும் எடுக்கிற ஐடியாவே இல்ல. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans மேல வேற ஆள் வந்தா போதும். And we're about to be dished up a feast of it. And we're underway. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra presence in attack. With many shaky defences about, getting the right partnership in that department can pay rich dividends as long as there's a good early supply. So playing two strikers can be a real help to this team. I mean, 4-4-2 these days, Peter, gets a lot of criticism, but it's unfair. Any system can work if you've got the right players. He's in plenty of space here. No circumventing this opponent. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, that has not gone well. And here's Lewandowski. Nicely shaped ball. Hey, என்னடா பண்ற லெவண்டோஸ்கி? That pass isn't the best. And he goes cross-field. That's a great ball cross-field. They've got to be quick moving this forward. Xabi Alonso makes the interception. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé. When it comes to building from the back, I mean, he's always boasted impressive forward passes, where you see him hit the front line with diagonals, switch play. He's got a... Haaland! Oh, the ball's come loose here. Oh, what? Terrible pass. Just do that. It's a pretty loose pass. Vinicius Junior. Rafinha. Knocks it into space. Oh, tries a shot! Oh, nearly, but not quite. He's never the type to turn down a challenge, is he? Still goalless at the moment. Rafinha. Pass is coming off in quick succession here. Wasn't easy on the eye, but it's done its job. Yo. Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Royce. And here's Vinicius Junior. Fernando Torres. And now the breakaway. Now it's Lewandowski. Nicely weighted ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And they've got rid. And it's Roy. Takes a shot! He's done very well to get to that. Royce actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Koundé. Cannavaro. Saliba. Grimaldo. Now that looks a decent ball. Oh, lovely feed. He is such a good mover.
Looking to go deep. And this big chance! Goal! Victoria! There is the breakthrough. Terrific goal. What a super sharp finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Victoria have fired themselves in front. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And he comes up trumps again. Great stop from the keeper. That was something else. He's definitely coming out on top at the moment. Grimaldo. Saliba. Opts for safety. Granit Xhaka. Rijkaard. Nakata. Xavi Alonso. Now he's off and running. Well, that is one way to stop him. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Koundé. And we've reached half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Arsenal can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Cannavaro. And it's Koundé. Fernando Torres. And Torres! Oh, that's a waste. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. Now it's Torres. Out to the right. It's a promising position. Oh, that's nice. And that's been drilled in. And he's there to get it away. Nakata, an instinctive delivery. And he's there to clear it. Raul. Now it's Haaland. Closing in. Haaland! What? It's there! Now mari pass therima first. They have come roaring back. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Arsenal grab the equaliser, and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. A lot of space here, a real opportunity. Knocks it out wide. Forcefully. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I think that's a corner. Yes, it is. Goal ku normal goal தான் தலைவா. அத்தனை பேர் வந்தானுங்க, தலைவன் ஹோல்ட் பண்ணி வந்தான். அந்த வந்த வேகத்தை தலைவன் மாத்தி விட்டான் பாருங்க. Nakata plays it short. Koundé. And it's played in. உங்க வாரு bro, என்ன பண்றான் பாருங்க. என்னடா பண்றான்? எப்பா டேய், எப்பா பலாண்டா நீ. அவருக்கு பாஸ் இது வருதான். தம்பி என்ட்லாம் நிப்பாட்டாத அப்படி. Well, the defence proved infallible then.
But that won't be the last they'll see of him. Hey. Nakata does really well to win the ball there. Oh, there's a probing ball. Rafinha. Tambi. Raul, who needs just a moment to score a goal. Out towards the flank. It's a mighty effort! And he has kicked it out somehow. Lewandowski really must be thinking what he has to do to score there. Vinicius Junior. Now it's Rafinha. No, it's come to nothing. And now they can clear their lines. Well, they've got it again. Rafinha. Super, yeah. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. That's a sharp pass. Yeah. Rijkaard. And the counter is on. Plays a sharp little ball here. It's Lewandowski. Nakata. Lewandowski mari and the line la varadi yaaralayum mudiyadhu thalaiva. And it's dealt with by the outrushing keeper. And that is as far as they're going to go. Now it's Torres. Ambitious ball here. He's being urged to shoot. And he can clear it away. And they're back on the ball again. Now it's Vinicius Junior. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Vinicius Junior! Oh, what has happened here? They want to be quick here. It's breakaway time. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Rafinha. Are you your line long time, Taliva? Omma! And that will be the final act. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the match draw, Taliva. Drive or determination. No complaints. Ayyo, ayyo. நாலாவது மேட்சா? நாலாவது மேட்ச் ட்ரா. Division 3 வரான். Division 3 தான் போ. டிராவாவே போதையா 30 டிரா தல அப்பா
ஒசிமன் கூட இந்த பக்கம் வரைக்கும் வருவானோ? தலைவன் வந்து பொசிஷன் போட்டால் அங்கே வரைக்கும் வருவான். உலகலாம் போல எல்லாரையும். கோல் கீப்பர் வச்சுக்கிறானுங்க, அவர் நல்ல கோல் கீப்பரா. ஜம்பிங்கு ஜம்பிங்கு. இவன் பொசிஷன் ட்ரெயின் பண்ணணும் ப்ரோ. இவனையும் பெப்பேவையும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு பெப்பேவை ஃப்ரண்டரில் போட்டு இந்த பக்கம் ஒசிமனை போட்டுருக்கோம். பயங்கரமாக இருக்கும் போல். ஃபுல்லாக எட்டிங் தான் எல்லாம். கல்யாணம் பூரா பையில எட்டிங் ஆயிரும். Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Moneyam. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle, and here we go. According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Well, one of the attacking... Cristiano Cristiano Ronaldo. Great effort, beautifully taken. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. And it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Just eases him off the ball. Koundé, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Great vision. He's in a great position here. Steaming on goalwards. There's the shot! No, bro. Hello, buddy. That's it. ஷாட் கம்பியில் போட்டிருக்குமா? பரவாயில்லையே. டிவிஷன் 2 பிளேயர். ஐயோ ஐயோ பாவியா. ஐயா லக்கா ஒரு மேட்ச். ஆனால் 475 போயிட்டு ஒரு 25 பாயிண்டில் இறங்கிட்டேனேயா. ஒப்பா அவனே இறக்கி விட்டானுங்களே என்ன இந்த மாதிரி. சே என்ன 2க்கு போயிட்டு இறக்கியிருந்தா கூட பரவாயில்லடா, ஒரு சாதனையாக இருந்திருக்கும் நம்மளுக்கு. இப்படி பண்ணிட்டீங்களாடா, இப்படி பண்ணி விட்டீங்களாடா. 2 பேரும் ஒரே ஸ்ட்ரென்த்து. ஐயோயோ டிவிஷன் 1 பிளேயர் ப்ரோ.
ஐ மீன் ஹையஸ்ட் டிவிஷன் 1 போயிருக்கான். ஆனால் இவ்வளோ நாள் 3லே சுற்றிருக்கான். இவ்வளோ நாள் ஆச்சு இந்த டிவிஷனு. அப்போ ஆள் வெயிட்டாக வச்சுருப்பான். எங்கள் அப்பா அம்மாவனே போடு தானே பார்த்தேன். டிவிஷன் 1 வரைக்கும் போயிருந்தாலே அதானே புரட்டி புரட்டி வச்சுருந்துருப்பானுங்க. ஓகே, எல்லாம் ஓகே, எல்லாம் ஓகே. எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, இந்த சேஞ்சஸும் வேண்டாம். இந்த சேஞ்சஸும் வேண்டாம். கேம் சவுண்டு தான் அதிகமாகுதா? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. 1 2 3. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. Yo Lewandowski எங்கயா போற? He's also got that cool head that's உனக்கு required தானயா பாஸ் to pick a போட்டான். spot and finish everything off. Yeah, he'll be looking for a goal. ஏய் என்னடா ஆச்சு? ஐயோ Mbappe, chance here to counter. ஏய் Adams gets over and intercepts. மொட்டை நீ எங்க வந்தனா எப்படியா Well to மொட்டை? take that back. அவன் உனக்கு தானே எடிங் பண்ணுவான், நீ அந்த இடத்துல வந்துட்டா. Oh, that's a key interception. Well, that looks a decent ball. He's got away. And this is Royce. என்னடா பண்ணா? ரைஸ் Neymar. பேரு இவனா பேரு. Over to the other side. That's a cracking pass to stretch the opposition. And it's Royce. Well டேய் timed. டேய் ஆனா ஓவரா டேய். அந்த மொட்டைக்கு பாஸ் போடுறானா எவனுக்குடா போடுறான்? Well, they can break here. And that's the end of that. It all started well enough. Oh. Now, can they get him away? Mbappe! Royce promptly onto that. The and magic, that is that. magic ball. Arsenal do have a chance Woo. to counter here. Long ball by the goalkeeper. Now it's Lewandowski. Oh, he's been caught napping. He's shifting through the gears here. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Koundé spots it and intercepts. Lewandowski is onto it in a flash. Oh, that's well spotted. Royce. Mbappe looking to get on the end of this. ஐயோ With a definite foul there. சோலி முடிஞ்சு And the referee has shown him a yellow card. பண்ணாடா நான் இந்த பக்கம் வந்தான்டா இவன் மாட்டிக்கிட்டான்யா. நான் விழுந்தது இந்த பக்கம். Van der Ven. Cafu makes the interception. Gerrard. If they want to counter, they could do with more speed. Can he get on the end of this? He's beaten the last man. Foul and a free kick in a ஐயோ நவர விட மாட்டறானுங்க அந்த தூண்டு. வா மாட்டினே நவர விட மாட்டறானேடா அவன. நானே இப்படி இப்படி நவற. விழுந்துருமா? Denied a clear opportunity, but it had to be done. Xabi Alonso ready to try one. And so we have the first set piece of the game.
Alonso! It's loose now and they want to get it back. Oh, what has happened here? Ball driven towards the far post. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Oh, well played, well sorted out. Xavi Alonso proves just a little bit too strong. Apologetically persistent, it's almost personal, and it had to be. Kunde gets rid without sophistication. Lewandowski! நல்லவனே எங்கேந்து எங்கடா பாஸ் அமுச்சு விடுற ஆடா பாவி நல்லவன்டா நீ நம்ம டீமுக்காக வேலை செய்யற போலேடா போச்சுடா அவன் போறான்டா ஏன்டா லூசாடா நீ நானே அதுக்கு தான் பேக் வாங்கிட்டே இருந்தேன் நீ யாருக்கு பாஸ் போடு எங்கேருந்து எங்க அடிச்சாம பாருங்க பாஸ் அங்க இருந்தாலே வேணா Arsenal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Neymar. நல்லவன்டா நீ நல்லவனங்கடா ஒரு கோல் இல்லாம போயிட்டு Xavi Alonso. That's a lovely neat pass. ஐயோ Yo! Still no way through. The defending here is resolute. Looking for options for movement. Might just make this. Ayyo. This ended up in no man's land. And the referee brings the first half to a close. 4 மேட்ச் டிரா தொடர்ந்து சரி இந்த மேட்ச் அவனாவது வின் பண்றானா பார்க்கலாம் விட மாட்டேன் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல பார்க்கலாம் டிவிஷன் 1 போயிருக்கான்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு நல்லவன்டா நீ ஏய் Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. No, that's been intercepted. Haaland driving forwards. Hey! Shot could be on. Hey, என்னங்கடா பெனால்டி டா டேய் சாவுறாக்கீங்களா நான் பெனால்டி நினைச்சு நின்னு தொலைஞ்சிட்டேன்டா Van der Ven providing an outlet on that flank. Oh, smashing header. ஐயோ டேய் பெனால்டி டா அது ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க டேய் என்னங்க இவனுங்க உக்கால ஓலி அதெல்லாம் பெனால்டி டா டேய் வாடா பாவீங்களா ஆனா ஓவருங்க எங்க ஸ்லைடு பண்றாங்க அவன் பெனால்டில அது குடுக்கலையேங்க இவனுங்க என்னங்க பண்றது இவனா taken back almost at once. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. ஓவரா டேய் நான் அதனால தான்டா நின்றேன் நான் பெனால்டி ஓன்ட்டு நின்னு தொலைஞ்சிட்டேன்டா அப்படிதான்டா ஸ்லோவா இருந்தானுங்க ஒரு மாதிரி சவுண்டே இல்லாம Why? Tries to pass it through. Oh, well measured. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Hey, super ra. The pass with an intelligent run, but the pass just lacks. Ayyo, taduttu tholanjitaane adari. Mbappe is airing after that one. Oh, that's clever. Could try cutting inside here. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. Surely! ஐயோ நான் தெரியல அப்படியே நின்ட்டான் அவன் ரஷ் கார்டு அந்த இடத்துல அப்படியே நின்ட்டான் ஒருவேளை ஷோல்டர் தள்ளி விட்டானா அதனாலயா Keeper has taken decisive action. He has found the chance for a shot. Holy! The crossbar. Just a mistake. So Jim, is that the manager
telling the forwards that they must stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Yeah. No way through, so back it comes. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Aracha. Nice interception. His positioning was spot on. Oliver kana adhaan gokkala oli baale po matikidhu nettulla. Neymar looking understandably energized after his goal. De taleva. So Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them. Well, the question now is whether they can sustain it. What a handle pandran par. Well, they've got it back in a hurry. A probing pass. And he thumps it clear. Appa. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Brazil clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And the whistle's gone, presumably for offside. Offside na. டேய் சைக்கோங்களா. ஆயா ராயு. கிராஸ் போடலாம் உன வச்சு. என்ன பண்ணலாம்? சரிங்க வேணாம், கிராஸ் அப்புறம் Both sides then taking this chance to turn to their benches. எங்க அடிக்கிறான் பாருங்க. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. யோ என்னையா மைக்கு அப்படி பண்ற? சுனியோ முச்ச புஷ்டாயா அவன். ஐயோ ஒன்னு ஒரு எழுந்துருமா? யாடா இப்படி டாடி பண்றீங்க? அச்சா. Conte. Messi. Very nicely done. அப்படியே வெளியே கொண்டு போயிடு. இப்போ Brazil really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. யோ என்னையா பண்ண மைக்கு அங்க போய்? Van de Ven. And that has been cleared. Now it's Osimhen. ஆடா பாவி புடி பண்ணிட்டியடா. Nicked it back promptly. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Quality ball. Can he finish? It's ball now. ஆடாச்சா. That is the end of it. ஐயோ அந்த ஒலிவரா இருக்கவே அந்த கோலை தத்தாயா. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour.
நல்ல டீம் அவனுக்கு கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு. நான் தப்பு பண்ணுறது. ஓ டிவிஷன் 1 2000 ரேங்க் போயிருக்கான. டேய் நீயாடா திணறனா என் கூட உங்க கால ஓலி. டேய் யாரா நீ திணறாங்க. கொஞ்சம் விட்டுருந்தா டிராவ் ஆயிருக்கும். திணறான். டிவிஷன் 1 போயிருக்குது ஹையஸ்ட்டு. எல்லாம் எங்கடா டிவிஷன் 1 எப்பட்றா நீங்கள்லாம் போகிறீங்க? அடா பாவீங்களா, உங்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கடா. ஒரு வேளை ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் பண்ணி போயிருப்பானுங்களா? திணறாங்க என் கூட. அப்படி திணறாங்க. ஒரு கோல் அடிக்குது. அந்த ஒரு கோலே அதை ஃப்ளூக்கல்ல போச்சு. அதுக்கு நான் அந்த லாங் பாஸ் தேவையில்லாமல் அடிச்சு விட்டான் லெவன்டோவஸ்கி. இல்லைன்னா அந்த கோலும் கிடையாது, ட்ரா தான் இருக்கும். ஐயோ ஐயோ. ம், 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 ம். 2000 எத்தனை போயிருக்கான்? அவ்வளோ ரேங்க் போயிருக்கான். அப்படி திணறான் நம்ம கூட. இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளது. டிஃபன் குவாலிட்டி அப்படி இருக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரம் அடிக்க முடியாது. எல்லாம் அந்த காட்டானுங்களை கொண்டு காட்டானுங்க இருந்தாலும் சமாளிப்பேன் முடிஞ்ச வரைக்கும். வாங்கோ 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 எல்லாம் கரெக்டாகிறீங்கோ. இல்லாட்டி ராய்ஸ்க்கு பதிலாக செர்ஜினோ இங்கே போட்டேன், தலைவனை இங்கே போட்டேன். கிராஸை ட்ரை பண்ணோம். ஏன்னா 3 பேர் எட்டிங்க. இவனும் எட்டிங்க இவனும் எட்டிங்க. தலைவன் கிராஸில் அடித்தா தான் வேலைக்கு வேணுங்களாம். ஃபுல்லுக்கல்ல சும்மா கொண்டு போயிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, வேலைக்கே ஆகாது. நீ மட்டும் இங்கே இரு தலைவா. இந்த ஃபார்மேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். வேணாம் இவன் தலைவன் இங்கே இருக்கட்டும். ஏன்னா அப்போ தான் அவன் அங்கே வரைக்கும் வரான், நம்ம பெனல்ட்டி லைன் வரைக்கும் வரானா யூஸ் ஆகுது நம்மளுக்கு. டிஃபெண்டுக்கு நல்லாயிருக்கு. ஆனால் கிராஸ் பண்ணணும் இனிமேல். ஃபுல்லாக கிராஸ் தான் பண்ணணும். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. Arsenal it is versus a perfect Arsenal. ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle and here we go. It comes as little surprise, Peter, that we Oh, find aura ninga. Party song on this team sheet. First name on the team sheet, you Okay, would think. And a player with a fantastic engine. I always think that every time you see him, he's just going to run himself into the ground. He'll give everything for the cause, and he always sets the tone for industry. So much time and space here. Big chance! பயங்கரமான ஆள் தான் போல இவரு. Stop from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Now it's Raul. That a foul? Yes, the டேய் அவன் ஆலண்ட் போயிட்டான்டா. அவன் சனியம் புடிச்சவனுங்க. நான் கேட்டேனாடா அவங்க கிட்ட, ஏன்டா அவுட் பண்றீங்க? comfortable claim for the keeper. Look, his thinking was more audacious than his attempt. யோய் லெவன்டோவ்ஸ்கி எங்கயா பின்னாடி நின்னுங்கற? He read that really well and stopped it. பின்னாடி ஏனோ ஆளுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு நின்னுங்கறாங்க லெவன்டோவ்ஸ்கி. நான் இங்க பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவன் பின்னாடி ஒளிஞ்சு நின்னு விளையாடுங்கறாப்லையா? Chooses to go cross field. That's a great ball cross field. Van der Ven. The ball goes in. ஐயோ Ended up in no man's land.
Here comes another cross. Hey! Ara! Not pretty, but it gets the job. He's gone for goal. Ara! Loose ball now, and there's a chase on. Hey, என்னங்கடா இது? கால ஓலி எவ்வளோ சான்ஸ் அங்க பாருங்களேன். ஹெட்டிங் சான்ஸ். வந்து வந்தது சான்ஸ். இது கோல்ரா இது கோல்ரா. Looking to play him in. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Corner number 2 then. He's got Thor. Ayyo. He will be livid with himself. That was really good pressure. They did enough to put him off in the end. Neither side yet able to force a breakthrough here. Rijkaard. Driving forward. தம்பி இந்த சீன்லாம் போடாத தம்பி. A lot of space here, a real opportunity. ஓய்யோ. தலைவா அப்படியே நில் தலைவா. Passing is crisp and sharp. Now it's ஏன் போறான்டா? goal! Arsenal! கரெக்டா லைன்ல மாட்டிச்சு அவனுக்கு. நான் நினைச்சேன் பாஸ் தான் போடுவான்ட்டு. சரி இவன் கிராஸ் கிடையாதுங்க, ஒன்லி பாஸ் தான். பாஸ் பிளேயர் இவரு. And it's all due to wonderful counter attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Hey, yo. 1-0 lead established. கரெக்டா This மாட்டிச்சு. should allow them to be a bit more expansive, although Takes a shot. They've scored. உனக்கு மாட்டிச்சுனா எனக்கும் மாட்டும் தம்பி. Takes him up to double figures. உனக்கு லைன் மாட்டிச்சுனா எனக்கு லைன் மாட்டும். Goal scoring landmark. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you. வாடா Peter. வலிச்சு விடுறான் As a பால். side, they never lost focus despite the setback. And அங்க பாரு. it's very ஆடா. worth it. For me, now they Hey. can go one better possibly. And this is Park Ji-sung. தம்பி எங்க வாத்தல என் தலைவன் Big டிஃபெண்டர். chance corner. பாலே அங்க போக உள்ள பார். என்ன கார்னர் போட்டு விட்டானே. ஐயோ. ஐயோ போறான்டா. வேன் வென்டிசன். ஐயோ. Surely. ஐயோ. And now a sudden chance to counter. வேயா நீ பின்னாடி போறீங்க. Interception. ஒரு பயங்கரமா. It's Park Ji-sung. This looks promising. Xavi Alonso ஐயோ நல்லா லாங்கா பாஸ். is one of the key ingredients in the team's உய் attack. நல்ல டிஃபெண்டியா. Kakitani, அங்க வரியா. Isco. Great vision. Chance here to counter. Park Ji-sung wins the duel this time. ஏ வாயா லெவன்டோஸ்கி என்னையா ஸ்லோ மோஷன்ல Refuses to பண்ணுங்கற. take the bait. Tries to get it clear. It's a decent chance to counter attack. தம்பி உன்னை விட ஹைட்டுடா எங்க ஆளுங்க. உன்னை விட ஹைட்டுப்பா. ஐயோ. Van de Ven. No, he wasn't going to let him past. Can he get it? And a chance! ஐயோ. Oh, surely that deserved better. He did well there. யோ என்ன மாதிரியே தலையில கை வைக்கறாயா. மேனேஜர். டரரரரா இன்னொரு கோல் அடிச்சா டிஃபெண்ட் பண்ணிடலாம் பார்த்தனே. முருகடா. Serginho. Now he's off and running. That's ஐயோ. just playing it safe and simple. 2 added minutes has been indicated. Nicely aimed pass.
நினைச்சேன் தலைவா நீ அதான் பண்ணுவேன்னு நினைச்சேன். And he's gone looking for safety. Van der Ven. Oh, there's a probing ball. ஏய் அங்க எவனுமே இல்லடா. He's going to be disappointed with that. Referee's had a look and he's blown his whistle for half time. Nothing to separate the two. டேய் மறுபடியும் டிரா வேணாம்டா டேய். ஏற்கனவே 5 டிராடா. சி. டிரால 2 பாயிண்ட் குறையதான்டா செய்யுது. ஏற மாட்டீதா. It's 1-1 but it could easily be 3-3 or ஐயோ போறாடா. So we'll square at half time, each side matching the other blow for blow at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. டேய் எங்கடா? சி. Well, he got rid because he was under pressure. It's PUBG Soup. PUBG Soup. Haaland chasing after it. Van der Ven looking for options for movement. That's well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And here's Lewandowski. Now it's Haaland. Hey! Call a woolly. Hey! It's a sharp. Amma, idunga stopping adu. And here's the chance to counter. Oh, that's a key interception. Say. Samma stopping adu. Call a woolly. Serginho. They've got to make this nice and quick. என்னடா ஷாட் இது? தலைவா. என்ன ஷாட் தலைவா இது? Van Basten. ஏய் அம்பறா ஆடா பாய். Isco is the team's great visionary. That's a lovely pass. உப்போ. And he's straight offside. தால எங்க ஆளு டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டான்டா ஜூலஸ். நீ ஆஃப் சைடு கொடுக்கலனாலும் அது பிரச்சனை இல்லை. நீ எப்பப்ப கொடுக்கணுமோ அப்ப கொடுக்க மாட்ட. தூங்கி நிப்ப. டேய். Now it's Kakatani. அவனை போய் டிஃபெண்ட் பண்றா. மாசமானவன்டா. It's a good run down the left-hand side. Hey! Hey! Makes the interception. Hey! Ayyo! Brilliantly cut out. Park Ji-sung. Isco has created one goal already. And here's Van Basten. Such good technique. டேய் அவனை விட்றாதீங்கடா. என்னடா பண்றீங்க அவன் பின்னாடியே? Kunde defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And it's made its way to him. And that should get the job done. Hey! Rasa. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Ayyo, stand up. And that's the end of that. Now it's Van Basten. பால கொடு. எனக்கு மட்டும் தான் பால் சொந்தம். Now it's Haaland. ஏய் என்னடா பண்ற லெவண்டோஸ்கி ஒத்த ஏய் ஏன் இந்த ஆள் இப்படி இருக்கான்? ஐயோ சனிய மொட்டை அங்க நின்று வரா. நீ உனக்கு என்னடா பிரச்சனை? ஏன்டா இப்படி அறுக்குற? இப்படிதான்ப்பா பண்றான் அந்த ஆளு. ஐயோ அங்க அவன் நிக்கிறாங்க. நான் அதுக்கு தாங்க அந்த லாங் பாஸ் போட்டுது பேக் சைட்ல. நீ எப்ப பாடணுமோ அப்ப பாட மாட்டடா. ஐயோ நல்லா நல்லா காலை நல்லா நட்ட காலங்களா வச்சிருக்கான். ஏய் It's a good looking delivery. Courtois deals with that nice and simple. Nicely weighted ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. அவனு அசர மாட்றாயா. அவனு அசர மாட்றான். சரி இந்த ஷாட் மட்டும் அடிச்சுக்கலாமா? வானாங்க மாத்திடலாம். இது ஒரு இடம் கூட பிடிச்சது. திடீர்னு வரவே வராது கடைசி வரைக்கும். மார்க்கோ
மார்க்கோ சென்டரில் போட்டு தலைவன் பெப்பே வத்திக்கிட்டு வரும். ஹேலண்டுக்கு பதிலாக தான் எவனை போடுறதுன்னு தெரில. அவன் அந்த ஹைட்டு கரெக்டாக இருப்பான். சரி மெஸ்ஸி வா தலைவா பார்த்துக்கலாம். என்ன பண்ணுறான் தெரியலையா? சி இப்படியே ட்ராவாகவே போயிட்டு இருக்குதுங்க. ஜெய் 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 ஜெய். சி இரா டக்குன்னு 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 டக்கு டக்கு டக்குன்னு டக்குன்னு மிஸ்ஸி மிஸ்ஸி ப்ரோ மிஸ்ஸி 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 மிஸ்ஸி. That's an excellent interception. Threads one in. That's beautifully weighted. Coming on the field, number 23, Beckham. ஹெட்டிங்க்கு ஒரே ஆள் தாங்கிறான்ப்ப. Rafinha. ஏய் என்னடா பண்ணுறீங்க? Eze. He's a sharp little ball here. Number 20. Arsenal are looking to break at pace. Substitution in progress. Now it's Messi. ஐயோ ஐயோ போச்சுடா. அவன் ஆள்லடா ஆள்லடா. Oh, quality. Hey! Clearly deserted it. Chance for a shot. ஐயோ ஐயோ. That's really well ரே played. ரே ரே. Picked out ஐயோ brilliantly. ஐயோ. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. நல்லா பண்ணீங்க. நல்ல ஒரு இது. And that interception was most necessary. That was well played. Well வா தலைவா. Well played right into his மொட்டை. path. யோ மொட்டை ஏன் மொட்டை இப்படி பண்ற? There will be 1 minute added time. Ekitike. Oh, lovely bit of skill. ஐயோ Rafinha. போச்சு. He has found the way through. நீ அவன்கிட்ட போடா. And the finish. ஓவா. And that is the last. ஐயோடா ஐயோ மறுபடியும் டிராவாங்க. தலை கருமங்க. He's having to settle for what they get and hope. என்னடாடா சி. ட்ராலியே ஓடுதுங்க வாழ்க்கை. எத்தனை ட்ரா பாருங்க, 31 ட்ராங்க. ஐயோ எப்பா வின்னு விட ட்ரா தாங்க அதிகமாகுது. சி கருமா. அவனுங்களும் கட்டா மாதிரி வச்சுன்னு வரானுங்களா? அவனுங்களும் காலை நல்லா நட்ட காலன்லாம் வச்சுட்டு வரானுங்க அவனுங்க. யார் அவன் டிவிஷன் 2 போயிருக்கானா ஹையஸ்ட்டு? இதோட கோல் கீப்பர் 2 ஸ்டார் கோல் கீப்பர் வச்சுருக்கான். அந்த ஒரு கோல் கீப்பரை வாங்கிடுறானுங்க, நல்லா பக்காவான கோல் கீப்பரா, அதை வச்சு ஓட்டிடுறானுங்க. சே நம்மக்கிட்ட மான்செஸ்டர் யுனைட்டட் கோல் கீப்பரே அவனே நல்லா தான் இருக்கான். இருந்தாலும் ஒளிவர் கார்டு மட்டும் எடுத்துடணுங்க எப்படியாவது. எப்படி எடுத்தாலும் ஒரு பிரோஜனமும் இல்லையேங்க. நான் டிஃபெண்டு தான் பண்ணிடுறேனே, எனக்கு கோல் தான் போக மாட்டேங்குது. நான் தானே அடிக்க மாட்டேன்னு இல்லை, நம்மளுக்கு லக்காக இருக்க மாட்டேங்குது அந்த டைமில். எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறான், நம்ம ஆளுங்க ஏதாவது சொதப்புறானுங்க. இந்த லெவன்டோஸ்கி நல்லா தான் இருந்தான் போன மேட்ச்சுக்கு, அதுக்கு போன மேட்ச்லாம் சூப்பராக விளாண்டுனாங்க. பத்தாம் மனுஷன் வர மாட்டான். சரி பார்ப்போம் மேட்ச் எவனை கொடுக்க போகிறானுன்னு தெரியல. இதோடு எனக்கு 5 or 6வது வாட்டி டிவிஷன் 1 பிளேயர் கொடுத்துட்டானுங்க. இந்த லாஸ்ட்டு 10 மேட்ச்சில் ஒரு 3 பிளேயர்கிட்ட டிவிஷன் 1 பிளேயர் கொடுத்துட்டானுங்க. டிவிஷன் 1ல் இருக்கிறவனுல கொடுக்குறானுங்க. இப்போ இருக்கிற 1ல் அலைவில் இருக்கணுங்க. அதுவும் ரேங்க்கு 2000 2500 ரேங்க்கு. இதெல்லாம் ஓவராக தெரில. டிவிஷன் 2ல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, டிவிஷன் 3ல் தானே இருக்கேன். அவனுங்க பார்த்தா அவனுங்க எல்லாம் காட்டானுங்க தான். குலிட்டு அப்புறம் இன்னொருத்தவன் டெரண்ட் மாதிரி ஒருத்தன் இருப்பாங்க. ஐயோயோ அவன் பேர் ஞாபகம் இல்லை. அவன் எப்பா அவன்லாம் நம்ம ஆளுங்களுக்கு 84 இருக்கும் ஹெட்டிங்கு, அவன் 95 இருப்பான் போல. ஓகே அதான் இருக்குது. பட் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும்னு நம்ப முடியாதுங்க. இவனுங்களாம் டிவிஷன் 2 போனவனுங்களா இருப்பானுங்க ஹையஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி. யாருக்கு தெரியும், ஸ்மார்ட்டஸ்ட் நான் பண்ணிட்டு கூட தான் போவானுங்க. எதையும் சொல்ல முடியாது. ஓகே என் தலைவன் ரெஸ்ட் ஆகிட்டான். தலைவனுக்கு பதிலாக கிராஸ் தான் போன வாட்டி. கிராஸு போட்டு கூட ஒன்றுமே விளங்கலையே போன வாட்டி.
ஹாய் ஹாய் கேமர் ப்ரோ வா ப்ரோ வா ப்ரோ வா ப்ரோ ஒரே ட்ராவா போகுது ப்ரோ ஏதோ இந்த பைத்தால போற மாதிரி ஒரே ட்ராவா போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ அவனையும் என்ன அடிக்க விட மாட்டேன் என்னையே அவனுங்க அடிக்க விட மாட்டானுங்க அப்படியே போகுது ப்ரோ அவன் யாரோ இல்லை ப்ரோ அவன் ஒருத்தவன் இப்போ மண்டை தெரிஞ்ச முடி ப்ரௌன் கலர் முடி யாரோ இல்லை அவன் பேர் நான் வர மாட்டேன் சரியா ஆமாம் ப்ரோ ஒரே ட்ரா ப்ரோ ஐயோ 32 ட்ரா ப்ரோ யோசிச்சு பாரு வின்னிங்கே 28 27 தான் ட்ரா 32 ட்ரா அவன் ட்ரால 2 பாயிண்டா குறைச்சே என்ன எங்கேயோ கொண்டு வந்துட்டான் ப்ரோ லாஸ்ட் ஆடின 6 மேட்ச்ல 4 மேட்ச் ட்ரா ப்ரோ ஒரு மேட்ச் வின்னு ஒரு மேட்ச் லாஸ் ஒக்கால ஓலி குர்ரா பாலா According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track from opposition fullbacks. Quite hard working jobs. வா இப்படியே நம்ம கடா மாதிரி நடந்து வாங்க இப்பெல்லாம் ஓடியாந்தா நான் என்ன பண்றது நானு யோ எங்கயா போகுது அந்த பாஸ் என்ன நடந்துச்சு இப்ப நான் R1 கூட அமுத்தல ஐயோ பயங்கரமா வந்தான் ப்ரோ ஏன் ஆளுங்களும் அப்படியே நிக்கிறானுங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு வாடா புறாவனா டே புடிங்கடா அவன என்னடா பண்றீங்க அங்க போற ப்ரோ இவனும் போறான் பின்னாடியே வரான் ராயிலு ஸ்லைடு பண்ணான் அவனும் வரான் அவன் பாட்டுக்கிட்டே அவனை சொல்லி நிறுத்துக்கலன்ற மாதிரி அவன் பாட்டு போயிட்டே இருக்கான் அக்கால ஓலி அடிச்சிட்டானுங்களா எவன்டா அவன் மண்டையில தத்துது சாலா Mohamed Salah will not want to lose out here, not against this opponent. He's shifting through the gears here. எனக்கு வந்துதா எனக்கு உளுண்டி நான் இதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணதே அங்க லெவன்டோஸ்க்கு அந்த பக்கம் நிக்கிறத பார்த்தேன் எப்படியும் தடுத்துருவே நீ உனக்கு நோவுதா இதேதான் எனக்கு நோவும் என் ஆளுங்க சும்மாவே நின்றானுங்க ஒண்ணுமே பண்ணாம He'll take that. Oyo. But they all count. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. That has interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could Salah apla pannadra. The manager will be absolutely delighted with such a response. Salah. Ivanunga yarra ivanunga. Good strike, quite an alarm. முறை ட்ரிப்ளிங் பண்ணி வாழ்க்கைய ஓட்றான் போல அவன் ஐயோ போச்சே Can he get it through? என்னடா பண்றீங்க டேய் நல்லவனே டேய் என்ன பண்ற அவனை விட்டுட்டு நின்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க Midway through the first period and it's looking quite a game here. ஏய் முகமது சலா சலா The defense just about came out on top, but they were certainly tested. ஏய் யாரா அவன் மொரட்டாலா தடுக்குறான் He's trying his best to keep it. வத்தல்ல நாங்க ஆளு வெச்சுக்கறோம்டா தம்பி பால குத்துட்டு போயிட்டாரு ஏய் ஒக்கால ஓலி போடா He's in plenty of space here. என்னடா பண்றீங்க And here's Raul. டேய் ஐயோ எனக்குனே வர என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தா நீ எனக்கு ஒண்ணும் புரியல இப்ப No question, this is the man. And the shot. Goal! Arsenal. என்ன ப்ரோ லெவன்டோஸ்கியும் ஆலன் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க பாலுக்காக வெயிட் பண்ணிருந்தானுங்களா ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல அப்படியே நிக்கிறானுங்க ப்ரோ எட்டிங் பண்ணுங்கடாடா ஏய் இவன் வர ஒரு ட்ரிப்ளிங் பைத்தியமாச்சே ஐயோ தம்பியா யோ கால ஓலி யாருக்கியா பாஸ் பண்ற அவன் தான் அங்க நிக்கிறானயா He's picked his way through. It's Raul.
He's got away with டிவிஷன் one 2 there. வந்துட்டியா ப்ரோ? எங்க ப்ரோ 475 போயிட்டு ஒரே ட்ராலியா என் வாழ்க்கை ஓடுது ப்ரோ. யோ லெவண்டோஸ்கி இந்த பக்கம் நீ தான் ஏன் பண்ற? போடியா கோலியா இது? ஏய் And that has been என்னடா blocked பண்றீங்க away. எல்லாமே அமைதியா நின்றுக்கிட்டு? ஏய் டேய் Good defending, albeit from an unexpected source. வர்றேன் எங்க ஆளுங்க உயிரே கொடுக்குறானுங்கடா எனக்காக. உன் ஆளுங்க கொடுப்பானுங்களாடா? ஐயோ அவன் வர ஒருத்தன் லைன்ல வரானே. Robertson made a surge from fullback. அங்க என் தலைவன். Unsuccessfully. Now it's Haaland. Now that looks a decent. டேய் ஏன்டா லெவண்டோஸ்கி டேய் நல்லா தானடா அடிச்சிட்டு இருந்த. ஏன்டா இப்படி சாவடிக்கிற? நான் நினைச்சேன்டா நீ அடிக்கும் போதே நினைச்சேன்டா. ஐயோயோ அவன் நினைச்சேன்டா அங்கதான் பேசணும். Looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Robertson. தம்பி நாங்கெல்லாம் பயங்கரமான மொட்டால்லாம் வச்சிருக்கோம். Now it's Mbappe. அம்மா அவனும் தெரிஞ்சு போச்சு கிட்ட போய் அடிக்க முடியல தூரத்துல இருந்து அடிப்போன்ட்டு. ரே சாலா அவனை விடாதீங்கடா. யோ ஏன்யா இப்படி பண்றீங்க? போச்சுடா அவன் லைன்ல வரான்டா. ஏ லாக்டா. Oh, sweet feet. காலோலி ஓடு. There's some great running on show here, but அங்க பாரு. no way through. என்னடா? Can he finish? ஓய்யோ. Oh, fine stop from the keeper. லாக்லாம் கொடுப்பானுங்க ப்ரோ. இப்போதான் ப்ரோ லாக் கொடுப்பானுங்க எல்லாம் மாவும் கொடுப்பானுங்க ப்ரோ. நான் ஒழுங்கா அந்த பாலை தட்டி தூக்கி போட்டு என்ன பண்ண போறானுன்னு தெரியலையே. Absolutely there. Certainly not. ஏய் மொட்டா இருக்கான்டா. தம்பி பால கொடுத்து. Arsenal have the chance to go the other way. 2 added minutes has been indicated. Yo. Full arms of the keeper. புஷ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. இல்லனா பொறுமையா கொண்டு போயிருப்பேன். And it's Gnabry. No, he refuses to take. தம்பி நீ இப்படியே ட்ரிப்ளிங் பண்ணினே இரு. There's his chance to lead the counter. Royce. யோ கால ஓலி. ஏ Great chance. போடு. He scores. ஃபேஸ் கேமா ஃபுல்லா ப்ரோ. தலை இது கழுத்து வலிக்குது ப்ரோ. கழுத்து வலிக்குது ஒரு மாதிரி. அப்பப்ப கழுத்தை இப்படி சொடக்க உடைச்சிட்டே இருக்கேனா கேமரா விட்டு போயிட்டே இருப்பேன். அதுக்காக தான். I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. கழுத்து ஒரு மாதிரி பின்னாடி வலிக்குது ப்ரோ. It is 3-1 and the game has already resumed here. தம்பி நான்லாம் ட்ரிப்ளிங் பண்ணனு வெச்சுக்கோ நீலாம் தாங்க மாட்ட. ஏய் Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. ஏய் ஏடா அதுக்கு நீ அப்படியே போலாமேடா. ஏய் சீப் பைத்தியம். It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. அரே வாடா மார்க்கோ. ஏய் ஐயோ அவன் எங்க ப்ரோ போறான்? அவன் எங்க போறான் ப்ரோ பால தேடி? என்னது ப்ரோ ட்ரிப்ளிங் மென்டல். ட்ரிப்ளிங் மென்டல். ஆமா உன்னோட ஆப் பண்ணிட்டு எனக்கும் வந்தான் ப்ரோ ட்ரிப்ளிங் மென்டல். என்னவோ பண்ணினே இருக்கிறான் ப்ரோ அப்பாட்டுக்கு. ஆடே நிறுத்துறா போ. கால ஓலி போ. கால ஓலி ஒழுங்கா சரண்டர் ஆயிட்டு ஓடிடு. ட்ரிப்ளிங் பண்ணிலாம் எப்படி ப்ரோ இவன்லாம் இன்னும் அலைவ்ல இருக்கான். A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Well, I think he knew யப்பா was get it under என்ன இங்க இருந்து அங்க போகுது. was going to end up in the back of the net thereafter. நான் வன பரான் தெரியலையே. Grab a 3-goal lead. ஐயோ போச்சி ப்ரோ. It's made its way to him.
Tries a shot. Could be danger here. அப்பா செம்ம டிஃபெண்ட். நொந்துருப்பான் ப்ரோ அவன். ஆளுங்க 10 நொந்துருப்பான். Played towards the other side. ஏய் Mbappe. வரான் ட்ரிப்ளிங் மென்டல் வரான். தலைவன் எங்க ஆளு பேர் வச்சிட்டாப்ல. ஏய் யாடா நான் ஆலண்ட் தான் போயினுங்கறானே. ஆலண்ட் போயிட்டு இருக்கான். ஏன்டா அங்க எங்கயோ அடிக்கிற? ஏய் பால குர்றா. நீ வேற காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. யோ எங்க அடி? பால ஓலி. நீ வந்து ட்ரிப்ளிங் பண்ணுவ. நாங்க வந்து டேய் அண்ணா ராய்ஸ் டேய் ஏன்டா லைன்ல தானடா வந்தேன். ஏன்டா இப்படி சாவடிக்கிறீங்க? லைன்ல வந்துட்டு ஏமாத்துறானுங்க ப்ரோ. வரட்டா அப்படின்னு. ஐயோ ஏன்டா இப்ப ஸ்லைட் பண்ண? ப்ரோ வா ப்ரோ ரன்னிங் கமெண்ட்ரி சூப்பர்யா. எஸ்பெஷலி தட் ஒக்கால ஓலி. நானும் அப்படிதான் ஒயில் ப்ரோ. அது ஐயோ இவனை பாரு டேய். அது நீ வாங்காமே இருந்திருக்கலாம்டா பால. போடியா லெவன்டோவ்ஸ்கி. அங்க போடியா. குர்ரா பால. And that is as far as they're going to go. வா ப்ரோ ஜோனஸ் ப்ரோ. Oh, that was vital. Oh, can he get onto this? Strong running down that left flank. ஏய் ஏன் ப்ரோ அப்பப்ப பாத்ரூம் போற மாதிரி இருக்கற? ப்ரோ அது என்னன்னா எப்படி சொல்றேன்னா Raul Van der Ven. ஏய் எதுக்குடா இப்ப ஊந்த? Going face to face with his great rival. ஏய் எதுக்குடா உளுற? Always looking to break lines. Bissouma. Oh, now here's an interesting matchup. And he's taking no chances there. Nicely weighted ball into the last quarter of an hour. De Bruyne. That is a brilliant interception. A lot of space here, a real opportunity. யோ ஆலண்ட் அவன் பின்னாடி ஏன் ஓடுற? பொழுதோட இதே பொழப்ப வச்சுன்னு தெரியுங்கடா நீ. பொம்பளையாடா அவன் பின்னாடியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. பொம்பளை கூட விளாண்டா பரவாயில்ல. நம்ம விளாடுறது ஆம்பளை கூட. பொழுதோட அவன் பின்னாடியே போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த பாறேன் ஏமாத்திட்டான் பாரு ப்ரோ. மார்க்கோடே நீ மட்டும் நேரில் இருந்தானா கொட்டுவான் நான் தலையிலேயே நல்லா. இப்படி தான் பண்ணுற நீ. போன வாட்டி இப்படி தான் பண்ணேன். உன்னை நம்பி நான் இதுவே பண்ண மாட்டேன். யோ இவன் வார ஒருத்தவன் ஏன் காமெடி பண்ணிக்கிட்டு. இவன் ஒருத்தவன் இந்த ட்ரிப்ளிங் பண்ணி ஒரு கோலாவது அடிக்கணும்னு வாழ்றான். ஐயோ பயங்கரமா ஸ்டாப் பண்ணான் ப்ரோ. இப்போ பாக்குறியா கோல? பார்த்தல்ல இப்போ பார்த்து கற்றுக்கோ. அவன் வானவில் போல அதான் பின்னாடியே வரான். ஏன் ப்ரோ ஆலர்ட் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. ப்ரோ இவன் ட்ரிப்ளிங் பண்ணி ஒரு கோல் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறான் ப்ரோ அவன். ஆனா அவன் என்ன நம்ம நினைச்சிருப்பான் ஆலண்ட் இவன். என்ன தம்பி எப்படி ஏமாத்துன? நாங்களும் ஏமாத்துவோம்டா. நாங்களும் ஏமாத்துவோம். பட் அதெல்லாம் ரொம்ப நாள் நிலைக்காது. என் ஆளுங்க டிஃபெண்டிங்காகவே உருவாக்கப்பட்டவனுங்கடா என் டீமுக்கு. யோ சாலா ஒன்றும் இருக்கியா நீ? அந்த ஒரு வாட்டி ஒரு கோல் அடிச்சுட்டு ஒன்றும் அதே ட்ரை பண்ணுகிறவ. அப்போ ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணிட்டு அதே பண்ணுகிறான் ப்ரோ.
A great performance by any measure. Lewandowski voted man of the match and ஆறு ப்ரோ ரேட் ராதான் ப்ரோ சனியும் இப்போதான் ப்ரோ வின்னே பண்ணிருங்க. ஆனால் ஸ்டார்டிங் ஒரு கோல் அடிச்சான் ப்ரோ, பயங்க அமிச்சிட்டான் ப்ரோ. எனக்கு முக்குற நீ உண்மையே முக்கியிருப்பேன் தெரியுமா? யோ கேமரு ஸ்டார்டிங் ஒரு கோல் பண்ணாம பாரு, ஒரு மாதிரி அப்படியே போய்கிட்டே இருந்தான் பாரு. டே அவனை பிடிங்கடான்ற மாதிரி தடுத்து நிறுத்துங்கடான்ற மாதிரி பயம் வந்துச்சு எனக்கு லைட்டாக. ஆஹா மறுபடியும் ட்ராவா அப்படின்ட்டு. ட்ரிப்ளிங் பண்ணலாம் ப்ரோ, பண்ணுற தப்பு கிடையாது. அது வந்து எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணணும், அது எப்போ நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். 2 பேர் இருக்கானுங்களா பண்ணலாம். அங்கே 4-5 பேர் நிற்கிறானுங்க, அவன் பண்ணி கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறான். எப்படி அவன் என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல. அவனோட ஃபுட்பால் வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில். இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இல்லை, நான் அடுத்த மேட்ச் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் ஆன் பண்ணிடுவான் பாருங்க. ஜோனஸ் ப்ரோ வாங்க, யாரா கோவப் போடலாம். ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க? கோவப்பே வர மாட்டேங்கிறீங்க. நல்லா விளாடுவீங்க, ஆனால் கோவப்ப வர மாட்டீங்க. தனியாக மட்டும் விளாடுவீங்க வச்சுக்கிட்டு, நல்லா ரெக்கார்டை போட்டுக்கிட்டு, நல்லா ஜாலியாக வச்சுக்கிட்டு. அவன் ஆஃப்லைன் போயிட்டானா நல்லா எடுத்து கோலை வாங்கி போட்டுருவீங்க. எனக்கு தெரியும் நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம். தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? என்ன ப்ரோ மேட்ச் மேக்கிங் ஆகல? கொனாமி என்னடா ஒன்ற கொனாமி. சிக்ஸ் 2 தோத்துட்டானா? தலைவன் லைவ் போட்டாப்லையா ஜோனஸு? ஒரு ஆளை காணுமே, எல்லாம் அங்கே ஓட்டிங்களா? பாய் ஜோனஸ் பாய் போடலையா பாய்? என்ன பாய் நீ கோஆப் போடலாம் பார்த்தா யாரும் வர மாட்டேங்கிறீங்க. ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க? போன வாரம் ஆனது கோஆப்பு, என்ன இப்படி பண்ணுறீங்களா? பேட், ஸோ பேட், ஸோ பேட். இதுவே ஏதாவது ஒரு பொம்பளை பொண்ணை கூப்பிட்டு ஓடி இருப்பீங்க. என்ன டேய் வாங்கடா கோஆப் விளாட்லாம் அப்படின்னோட ஜோனஸும் நம்ம அபுபுரம் முதலாலாம் ஓடுவீங்க. என்னெல்லாம் தள்ளி விட்டு ஓடுருவீங்க. என்ன கரெக்ட் தானே? ஓ உங்களை பற்றி தெரியும் எனக்கு. பாய் டிவிஷன் புஷ்ஷு இருக்கோம் பாய், இருக்கோம். வா ப்ரோ ராம் ப்ரோ. சரி ப்ரோ, அதே டீமு அதே மாதிரி பண்ணுறோம். எனக்கு லெவண்டோஸ்கி தான் அப்பப்போ ஒரு மாதிரி பித்து பூச்சா மாதிரி நின்றுறான். அவனை மட்டும் கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணணும் ப்ரோ. அப்பப்போ அப்படி நின்றுறான் ப்ரோ. ஏதோ ஒன்று இந்த ஆடியன்ஸில் ஏதோ ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய பார்த்து நின்றுறான், பட்டாருன்னு அப்படியே நின்றுறான். டேய் இங்கே பாடுறான்னா பார்க்க மாட்டான். போயிருப்பான் ப்ரோ, அவன் குஞ்சிலே புரியல. அவன்கிட்ட குஞ்சிலையா? ஐயோ என்னையா பேசுற? புரியல. யோ என்னையா பேசுற? நீ பேசுறது இடக்க முடக்கா இருக்குது, புரியலையே. கோல ஒலி என்னடா பாஸ் அது? ஏய் பார்த்தல்ல தம்பி. It's been pretty high tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. Yo ya.
Mignon getting this one clear. Smart assistant bro. Pass just bro lacking நீ in வர accuracy. பயமுத்துற. Now it's Mbappe. Haaland. He is through. Can he finish? ஏய் மொட்டை. They want to get it back. மொட்டை ஐயா நீங்க வருவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஐயா நானு. Albeit perhaps momentary. bro அவன் என்ன அசிஸ்டன்ட் ஆவனாகறான் bro. டேய் டேய் மார்க்கோ ஏன்டா இப்ப அங்க பாஸ் பண்ண நீ? ULLA. Van der Ven makes the interception. நாங்கள இவன் கூட என்ன bro? என்ன bro? bro என்ன bro உக்கால ஓலி இப்படி பாஸ் பண்றான்? ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட்டா தான். தம்பி போன்னு சொல்லிடுறேன். நீ என்ன அசிஸ்டன்ட் வச்சுட்டு வந்தாலும் யோ 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 That pass isn't the best. யோ ஆளை சாச்சிட்டாங்கடா. ஆள் இல்லடா அங்க டிஃபெண்டர். And he's intervened well there. Deftly away. And here's Messi. Hakimi. And the shot. உக்கால ஓலி. There is the breakthrough. என்ன bro இது? It's a goal worthy of universal appreciation. சிட்டியாடா நீ? சிட்டியா? Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. பால் எப்போ bro போட்டான்? ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல bro. நம்மள கோல் போடலாம். Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left. ஏய்! என்ன அது? என்ன அது? Chooses to go cross field. That's a great ball cross field. அது No question. This is the man you want to get onto the end of things. Played out to the right. Played back in. Oh, he's seen that early. தம்பி நீலாம் ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் பண்ணி ஆள வர வைப்ப. எங்க ஆளுங்கலாம் சும்மாவே வருவாங்க. பார்த்தல. Royce. Mbappe. Royce. யோ 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 ஏன் நீங்க வேற அவனுக்கு ஏத்தாப்லயே இருக்கீங்க. And here's Messi. டேய் 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 வேணாம்டா. Neither of these two want to come off second best. ஐயோ என் மைக்கே விட்டான் bro. They've got a corner here. Easy another 5-1 loading. Easy another super bro. போடு bro போடு. வாழ்ற நீ இன்னைக்கு. யோ யோ யோ. And this is and Messi. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. அப்பா ஊலே. That's just playing it safe. ஓலே. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் ஓலே. But nearly is nothing. Corner number 2 then. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் எனக்கு பிடிக்காத ஒண்ணே ஒண்ணு என்ன தெரியுமா bro? எனக்கு அந்த பாஸ் தான் bro. Well, he got rid. சடா 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 சடான்னு உளும் பாஸ். அங்க Arsenal are looking to go forward now. டேய் ஆலண்ட் டேய் போடா ஆலண்ட் நம்ம பேசவே மாட்டோம் அவங்கிட்ட. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything. இப்படியே பண்றீங்கடா நீங்க. டேய் காலவலி போடா காலவலி. Royce. Played out to the left flank. Haaland. தம்பி. Mbappe. ஏய் To make that and he did make it. என்னடா பண்ண ரைஸ்? இஸ் சாவுடா எங்கேயாவது போய். No need to panic. They can reassess at half time. ஈஸி கோல்ரா நான் ஏன்டா உன்கிட்ட கொடுத்தேன்? Cuts it out. ஏன்டா இப்படி பண்ண? ஈஸி கோல்ரா அது. கால ஓலி. No, again there's no way through. Otto gets over and intercepts. நீ ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் இருந்தா முடிஞ்சா அவனால எவ்வளவு கோல் அடிக்க முடியுது நான் பார்க்கறேன் bro என்கிட்ட. The ball is loose and the chase is on.
There will be 1 minute at a And they've got time. rid. நான் உன்னால எவ்வளோ என்கிட்ட கோல் அடிக்க முடியுதுன்னு பார்க்குறேன். Tries to மொட்டை nicely spread. And we've reached லாஸ்ட் மேட்ச் தான் இந்த மேட்சும் 5-1 ஆகும்னு சொல்றேன். talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. என்ன ப்ரோ லைவ் கட் ஆச்சா? இல்ல பஃபர் ஆகுது. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve. அடிக்க வேண்டிய கோல்லாம் நானே விட்டேன் ப்ரோ. So we're just settling back into this second half. Well, I think in these circumstances it's all about தம்பி நீ பச்சையா தெரியுதுடா. நீ என்ன பண்ண போறன்ட்டு புரியுதா? without leaving yourself too open. நீ எல்லாம் And he cuts out the supply. Azar tries to play it through. போறான் பாரு. And this is Messi. பொறாம்பர். Messi unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Haaland. Van der Ven picks it up out wide. யோ ஏயா இப்படி ஒரு பாஸ் பண்ணி உசுர வாங்குறீங்க? என் உசுர அங்க ஒரு கோல் கீப்பர் கிட்ட தூக்கி போறான். நான் அவங்கிட்ட போட்டேன் ஆலன். யாரா நீ? எம்மம்மா 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 Mbappe, and he's had a hit. ஒக்கால ஓலி. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. ஏய் யாரா நீ? பயம் அவ்வளோ பயம் இருக்குல மனசுல. Of very tall targets to pick out from this corner. Oh, that's wonderful alertness. பாய். And now they can spring out of defence. Looking for the run. வர்றே பாய். Target. பாய். ஏய் நீ எதுக்குடா உளுற? சம்பந்தமே இல்லாம. Stubborn defending. Now it's Martinelli. He's found a way through. And that has been knocked clear. Yeah. He can get that clear and claimed it back swiftly. Here's Martinelli. Hazard. இந்த வாட்டியா கரெக்ட்டா. Most of this turnover. He's picked his way through. ஐயோ. And it's made its way to him. Hoisted in. ஏய். In one's chance. தம்பி நீ ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட். அங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் இல்லாம இருக்கிற மாதிரி ஆடுவோம். ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டே ஊந்துற வேண்டியது எப்படி மிஸ் ஆச்சு இந்த? That's going to make the boss just a little happy now. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Number 6, Raul. Arsenal grabbed the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from it. It's ஐயோ. That's a sharp enough swivel. Struck first time. Well, he did so well to adjust himself, Peter. It was just a question of the amount of control he managed to get on it. வேணாம் கொண்டார ஆகட்டும். இருங்க பெப்பே கம்மியா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பெப்பே கம்மியாகல கரெக்டாக தான் இருக்கானு. போதும். அவன் தான் அவ்வளோ வேலையே வைக்கலையே நம்மளுக்கு. ஓ லெவன்டோஸ்கி எங்க அந்த லாஸ்ட்ல இருக்கிறியா? Second corner of the game. Mbappe. Coming on the அப்படியே ஏரியா. number 10, அப்படியே ஏரியா. Silva. And he's there to clear it. என்னையா பண்ற? Van der Ven. Walker deals with that comfortably. போச்சு. Now it's Raul. Great vision. தம்பி நீ என்னென்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும் தம்பி. தெரியுது தம்பி நீ பண்றது. நான் அதுக்குன்னு ஆளை அப்படியே பின்னாடி போக வச்சிருவேன்னு நினைக்கிறியோ? யோ. Closing in on the last quarter of an hour. ஏய். Martinelli.
யோ இந்த ஆளு வேற பொசாம ஊந்துங்கனே இருக்காயா. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. ஆடா ப்ரோ இவனுக்கு வந்திருக்கணும் ப்ரோ லெவடோஸ்கி. That's just playing it safe and simple. ஆமா இல்ல ஓய்யோ Same again, same. ஓகே தலைவா போதும் தலைவா நான் ஆலண்ட் நீ இரு. மார்க்கோ கூட இருக்கட்டும். சா 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 கொஞ்சம் இந்த பக்கம் நவுந்து இருக்கணுமோ. Substitution on the field. Number 15. We have got changes here from both sides, in fact. ஐயோ டிராவ் ஆயிருமா. Number 16. Rodri. Substitutions taking place. There's the crossfield ball. Messi. Bernardo Silva. And the pass is intercepted. Oh, they could break here. Raul. He's shifting through the gears here. ஏய் டேய் மொட்டை. Wide. Messi is onto it in a flash. No way through. Still anyone's game this. One moment can decide it. யோ 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 தத்ரா. Stage would qualify as a steal. Lovely pass. எங்க ஆளே இல்லடா. And he's managed to get and Messi. ஓய்யோ யோ Oh, he did the hard part right. நவுந்தா பாத்தீங்களாங்க. Messi has every reason to be disappointed. சரி தலைவா ஃபைனல் சப்ஜெக்ட்ட மாத்திட்டு won't let him forget that. நம்மளுக்கு அங்க ஆளே இல்லையா. ஐயா 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 இருங்க இருங்க மொட்டையை தூக்கி அங்க போட்டு substitute sometimes work buddy. கிராஸ் வைப்போம். Substitution in progress. Arsenal making another change here. ஏய் மெஸ்ஸியை கொண்டு வரலாம்னு நினச்சேன் ப்ரோ. Kunde ஐயோ has not gone. ஏய் அங்க They shouldn't be dawdling at this stage. They need யார் to அது get மெஸ்ஸி the ball அது and ஓ அக்கால ஓலி. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Up he goes. ஓய்யோ In he goes. ஐயோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது எத்தனை சான்ஸ்ரா. Pretty loose pass. Out towards the flank. Aims beyond the chance for a shot. ஏய் Well, now ஆடா it's a race for the ball. கொய்யால Goulet. Bro. Spread out to the left. Now it's Martinelli. He's had it taken off. ப்ரோ ஒன்னு ரெண்டு சான்ஸ் இல்ல ப்ரோ. ஏய் என்னடா இவனுங்களுக்கு மட்டும் எப்படிடா டேய். Ah, good steal. He just read it. Spread it left. Back into the middle. He's a sharp little ball. அட போ ப்ரோ. சீ அடையோ யோ. So it does end all square. டேய் எத்தனை சான்ஸ் ப்ரோ. ரெண்டு வாட்டி அடிக்க ரெண்டு வாட்டி தடுக்கறான் அவன் கோலுக்கு Just போற. got enough on either side to find a winner. So there it is. What struck you most about that? டிராவே பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் ப்ரோ. எவ்வளோ ட்ரா ப்ரோ. சரியா கடுப்பா இருக்கே ஐயோ. டிவிஷன் 2 போய்கிறார் ஹையஸ்ட் தலைவர் ஸ்மார்ட் டச் நெட் வச்சு. டெனர்னியா நல்லானா தான். லக்கி ஆப்பன் ஜஸ்ட்ல எஸ்கேப். ஆமாம் ப்ரோ 3 சான்ஸ் ப்ரோ. ஒன்று அவன் 8ல் அடிச்சு அதான் தலைவன் முசிமனு
எட்டிங் கிராஸ் போட்டு தடுத்து திருப்ப அடிச்சு திருப்ப தடுத்து திருப்ப இவன் வர வந்தான் பாருங்க லைன்ல செர்ஜினோ அதையும் தடுத்தான் ப்ரோ. ச்சே. இப்பயே ஸ்மார்ட் வெர்ஷன் ஆன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. இன்னும் 15 நாள் கிட்ட இருக்குது ப்ரோ. அப்புறம் இவ்வளோ நேரமா மேட்ச் ஐயோ ஐயோ ப்ரோ கரண்ட்ல இருக்கான் ப்ரோ டிவிஷன் 1 கரண்ட் இது பாருங்க நான் சொன்னல இப்போ தானே சொன்னேன் எனக்கு ஆல்ரெடி 3 வாட்டி குத்தானுங்க லாஸ்ட் 10 மேட்ச்ல கரண்ட்ல இருக்கான் ப்ரோ டிவிஷன் 1 சரி டிவிஷன் 1 ஆமா ரேங்க் மட்டும் பார்க்கல நான் ஓ பா 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 ஐயோ இந்த வினிசன் ஜூனியர் ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயரே பயங்கரமா ட்ரிப்ளிங் பண்ணுவான் ட்ரிபிள் எல்லாமே வேகமாக விடுவான் வர காட்டான் அவனுக்கு 100 இருக்குமே ஓடுறது சோல்ஜர்ஸ் அசாம்பல் எங்க ஆளுங்க பாரு இப்ப யாரா நீலாம் யாரா டேய் எங்க ஆளுங்க பண்ணுவானுங்க பாரு இப்ப எட்டிங்க மேடா நீ ப்ரோ எனக்கு ஒரு பிளேயர் கிடச்சான் ப்ரோ 99 இங்கே வருங்க அந்த அந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் கிடச்சான் இவன் 99 பார்த்தீங்களா ஓடுறது 99 ஸ்பீடு இந்த வாட்டி ராபர்ட்டுக்கு பதிலாக 11 டவுஸ் கேட்குறான் ஓகே ப்ரோ 3251 100 அதிகம் ப்ரோ கரெக்டாக 100 அதிகம் அவன் கரெக்டாக 100 அதிகம் நல்லா காட்டானுங்க ஆனால் ஷோல்டருக்கு மேலே ஏறி அடிப்பான் பாரு தலைவன் ஹெட்டு The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And we're underway. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. It's everything you want. Tries to play it through, and that's left him on the seat of his pants. Now that looks a decent ball. Haaland. Mbappe. Nicely weighted ball. Yaya Toure. And it's Gerrard. Oh, that's well spotted. Now it's Cruyff. Looking for the run. And he's worked it through. தம்பி பச்சையா தெரியுது இனியஸ்டா வச்சுக்கிறாப்ல Arsenal with a chance to counter attack now. டேய் அங்க ஆள் இருக்கானுங்கடா அடாச்சு Couldn't squeeze it through. Now he's off and running. Maldini spots it and intercepts. Barcelona finding their passes. Xabi Alonso can get it clear. Neither side especially adventurous early on. Gerrard. Hey!
Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Van de Ven. Van de Ven is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter. Terrific! And the header is disappointing in the end. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defence. No, that's been intercepted. That's going in strongly. Royce. Mbappe going full tilt down the left. Looking to go deep. Up he goes! No, not the best of headers. எவன்டா சுவிட்ச் ஆகுது? டேய் அவன்ட்ட சுவிட்ச் ஆகலடா. நான் தான்டா சுவிட்சே மாத்துனேன். பிளேயர். Directed kick from the keeper. He's given it away. Can he get it through? He won't be happy with that one. THARUN. ஐயோ. தம்பி நம்மள சாதாரணமா நினைச்சிட்டாப்ல போல. வாளை கொடுப்பா வாளை. Shifted off it. Mbappe. Now Van de Ven. யோ அங்கதான் ஆலண்ட் இருக்கானே. No way through. Out towards the flank. And here's Mbappe. It's come through and he's had a quick look inside. டேய். Cruyff proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. பிராமோவிக்கே எகுறான்யா ஜூலஸ். எங்கடா போச்சு பால்? Half an hour played now. And it's Cruyff. Great vision. Good read, needed to be. And that pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. ஆடாச்சா. And they're back on the ball again. Vinicius Junior goes on a charge down the left. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. They need to play this quicker in transitions like this. Nice physical challenge. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never. It's Ibrahimovic. வா அவன் அடிச்ச பிறகு தான் யார் ரியாக்டே பண்றான். Was probably asking just. அவன் எவ்வளவு வேகமா இருக்கும் பாருங்க. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself no matter what the situation. Cruyff. Iniesta. Vinicius Junior finds himself offside. வாப்பா ராசா இவனை விடக்கூடாது ராசா. டிவிஷன் 1ல இருக்கறான் ராசா. நம்மளோட எஃபோர்ட்ட போடணும். எவ்வளவு ஸ்ட்ரெngth ஆலாம் பரவாயில்லை. Now it's Vinicius Junior. And that pass just didn't quite work. Now looking to orchestrate a counter. Haaland is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. அப்பா பால் அடிச்சு மோன கம்பில அடிச்சு ரிட்டர்ன் வருது ஆல்ட்ட. Decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. And An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. Substitutions taking place. And we're underway again.
Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. கொஞ்சம் கவனிச்சிருக்கணும்டா ஏன்டா பண்ண கொஞ்சம் கவனிச்சிருந்திருக்கலாம்டா For the glory he's just managed. The apple on top of the tree. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So we have our breakthrough. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Oh, they could break here. Oh, good. Hey, evantda. Well stopped. Yo, மோசமான ஒரு பாஸ்ரா அது. Arsenal still this single goal behind. Neither of these two will அவட come கூட off. தலைவா. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's Gerrard. Now it's Cruyff. யப்பா அசால்ட் அடிக்கறாயா. அட அசால்ட் அடிக்கறாடா. And they are cruising. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. நல்லா குடுத்துட்டே இருக்கானே bro. திடீர்னு டிவிஷன் 1 பிளேயர் காட்டான்ல குத்துறானே. Defending there. And the pass is intercepted. அவனும் கால விட்டே பிடிப்பானுங்களா? Gerrard. Hey! A little bit desperate, but it's got the job done. தலைவா. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Van der Ven. Iniesta. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. Oh, they could be caught out here. Whistle's gone, that's foul. எரிதா. டேய் தலைவா என்னாச்சு தலைவா என்ன தலைவா பண்ற? Perfectly measured that. நீ என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு. பச்சையா. And there's his chance to lead the counter. The pressing's intense and it's paid off. Yo. Out to the right. Royce. Yo, Rice. Vaya. Have reclaimed it. And here's Cruyff. பத்தல்ல தம்பி. Xavi Alonso. And it's Royce. And he's forced to go back. Mbappe. Hey. And that இங்க வரா. Yo. Most necessary. That's great positioning. So good from him. Gerrard. That is good strength. It's Gerrard! It's loose and there's a race for the ball. Arsenal are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack for that matter. Gerrard. Now it's Messi. And it's Iniesta. That's an imaginative pass. Hey! Donnarumma claims comfortably. Oh, this looks sharp. Well read. Nice interception. Now it's Messi. That is good alertness.
And now the breakaway. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Gerrard. சூத்த மூட்டு போ அப்படியே It's a வந்த decent வேகத்துக்கு chance to அடிச்சிருவாரு counter-attack. யோ எங்கயா பாஸ் அந்த மொட்டையா Now it's நிக்கிறான் Messi. Oh, good take in a good area. There will be 1 minute வா time. அடி என்ன அடி அடிக்கிறான் பாருங்க அந்த வினிஸ் ஜூனியர் Well, the finish certainly அவன் didn't ஓல்டு match கார்டு the build-up. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயரை Good பயங்கரமா running back. ஆடுவாங்க You're always going to have chances அவன் with that வச்சுக்கிற kind of கார்டு movement. செம்ம கார்டு And that is that. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty... சட்டால்னு டிவிஷன் 1 பிளேயரை குத்துறானுங்க ஐயோ 261 போயிருக்காங்க அவன் டிவிஷன் 1 ரேங்க்கு பா கட்ஸ் 7183 தென்னார்னால பையனா தாண்டா தாண்டா தென்னார்னால அவ்வளோதான் நம்ம ஃப்ரீ பிளேயரை வச்சு நானுங்க கொட்டுக்கிறோமா அங்கே கெத்து அதுதான் மேட்ரு இப்போ கரண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்கான்னு தெரில ஆனால் 261 வரைக்கும் போயிருக்கான் பாருங்க அப்பா 261 ரேங்க் போயிருக்காங்க யார் நம்ம ஆளுங்களா இந்தியாவில் இருக்கிறவனா யாருன்னு தெரியலையாங்க இப்பவும் கரண்ட் 1ல் தான் இருக்கான் போல பா ரெனால்டோ கார்டை பாருங்க அங்க ஐயோ அந்த வினிசியஸ் ஜூனியர் கிடைக்கலன்னா உடனே இதில் வச்சிடறானுங்க தூக்கி ஒன்பது முறை வருது இந்த வந்துடுறேன்
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And we're underway. Madrid have opted for a 4-5-1 formation, it appears, Jim. Well, most teams that use this system, Peter, will work it Oi, என்னடா ஆட்டியது? Yes, they'll have a 4-5-1 shape off the ball and ideally a 4-3-3 shape on it. We often see that 4-1-4-1 shape too, and that has an obvious flexibility about it. It's a popular managerial selection because of that. It's just extremely flexible with all the numbers I've mentioned. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Yeah, they were looking for a counter-attack. Tries to pass it through. Oh, that's well spotted. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Lewandowski. Lewandowski really has the... It's Alonso! Ooh. And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Petit. Still goalless. Oh, now here's an interesting matchup. Vinicius Junior. That's very neat. Vinicius Junior! Baba. This time, surely. That is decidedly lacking. Petit clearly knew where that was falling. He'll be disappointed he didn't put it away. Xavi Alonso. Rijkaard, very much a man of this moment. Vinicius Junior. No way through. Raul. Lovely pass, but can he get there? Ayyo ayyo. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Rijkaard calmly anticipates. Vinicius Junior plays a sharp little ball here and played cross-field, changing the point of attack. Good switch, that. Mbappe. Neymar. It's a decent chance to counter-attack. Looking to play him in. And that should get the job done. Rijkaard deals with that comfortably. Serginho. Arsenal are looking to break at pace. And here's Neymar. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Tja. That is good alertness. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Vinicius Junior. Vinicius Junior really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Haaland chasing after it. And here's Cristiano Ronaldo. Vinicius Junior. Taken back almost at once. Played out to the left flank. Oh, it's played into the area. And he gets rid in a hurry. Raul.
They need to play this quicker in transitions like this. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Petit. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And it's Petit. That's a shade optimistic. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So they head in no further forward. The score here, still 0-0. Here we go again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Neymar. That's a cute ball. Koundé cuts out the pass. Van der Ven. Keeper's dealt with that. Petit. Now he's got space here. Oh, well played, well sorted out. Now it's Haaland. Played out wide. Nicely weighted ball. Out of play for a goal kick. Caceres. Aimed beyond the defence. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Now it's Mbappe, and he's managed to get free, and this is Ronaldo. Ronaldo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Raul, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He has found the way through. Oh, that's a fine interception. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now it's Haaland. Haaland takes control of it and he's on the move. Mbappe gets a good foot in there. Threads one in. Lewandowski! And a terrific save from the keeper. Lewandowski is offering a wry smile there. Well, height could make all the difference on these set pieces. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. Arsenal have their second corner now. And that has been cleared. And now they can spring out of defence. Now it's Cristiano Ronaldo. Well read, nice interception. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. Raul, and it's made its way to him. Ayyora. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. It's Raul! Now, who's going to be first to this? Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Looking for the run, and he's intervened well there. And now they can clear their lines. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though.
Haaland receives it in a good position here. They've got to be quick moving this forward. And this is Ronaldo. Just eases him off the ball. Oh no, he's got that wrong. And it's Neymar. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. என்னடா இது? என்னங்க நெட்டு கட் ஆயிடுச்சா? இல்லையே, என்னாச்சுடா? என்னையா புக்கு? என்ன ப்ரோ இவ்வளோ நேரமா? இப்போதான் இதுவே ஆகுது. புடி புடி புட்றா புட்றா புட்றா. இன்னும் இவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? ஏய் கொஞ்ச நேரம் இரு, நீ போ அடிப்போ. Se va a realizar un cambio de jugadores. So a chance here, what can they make of it? He could tee it up for someone else, but something tells me he'll have a go. ஐயோ! From Khan. Oh, the ball's run loose here. And he's there to clear it. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Mbappe receives it in a wide position. Looking for a runner. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Arsenal really aren't making anything meaningful of their time on the ball. 2 minutos de descuento. Royce hangs in a cross. அட பாவி! Too quick for defense. டேய் Done delicately. That's a little off target. Not much subtlety about that challenge. Well, played right into his path. அப்பா! And they've got rid. And that is that. பையன் நொந்துட்டார் ப்ரோ, பையன் நொந்துட்டான். Try as they might, neither was able to break through. பையன் நொந்துட்டான். Your reflections then, Jim. Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the cards. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. கிராஸ் 6 Thank you 1 very much, Jim, for joining me. That brings us டேக்கிள்ஸ் to the end of 10 our coverage. சேவ் பாருங்க, So 4 from us சேவ் both, பண்ணியிருக்கான். a very good evening. எதுவும் பேசுற மாதிரி இல்ல, எதுவும் சொல்ற மாதிரி இல்ல ப்ரோ. அவர்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு பாவம் 1700 எங்க இருக்குங்க ப்ரோ. அடிச்சு அமிச்சு 1400 அமிச்சு விட்டுருக்காங்க. அது 70 லாஸ் ப்ரோ. ஆனா விடாமுயற்சி ப்ரோ, அது பாராட்டுவேன் ப்ரோ. விடாமுயற்சி போட்டு மனுஷன்
70 லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு போட்டு அழுத்துன்னு அழுத்திருக்கான். ஆனா அப்பயும் விடல. விடுங்க சிவம் ப்ரோ, அடுத்த சீசன் போயிடலாம், கவலைப்படாது. மொபைல்ல மட்டும் எனக்கு விளையாட தெரிஞ்சா போய் தந்திருப்பேன் ப்ரோ. காலி சரி. அதை நினைச்சேன் சிரிச்சேன் அப்படின்ற மாதிரி. விடுங்க கவலைப்படாதீங்க, வாங்க சும்மா போடுவோமா ப்ரோ. பாய் பாய் இருங்க பாய். இந்த ஒரு 100 பாயிண்ட் நான் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் பாய். விட மாட்டானுங்க பாய், என்ன போட்டு பாடுபடுத்துறானுங்க பாய். பாய் அவர் வந்து ரோஸ்டா பண்ணிட்டாங்க. Partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Works it forward, and here's Troy. Hey bro.